I'm not sure. Anyway, maybe atakuja kutuelezea zaidi. Now, kwanza elewa kitu kimoja. In every political contest, there is always a benefit, especially to the beneficiaries. Kwanza, Maina Njenga himself, kumbuka, that is a very big mileage for him to stamp authority, sababu nakwambia Central bado iko na vacuum. So Maina Njenga now at reach a point kwamba it is like wanapimana nao nguvu na DP. You see? Okay. One. Number two, Azimio has gained a lot because now Maina Njenga is able to command, huge command on the mountains. So okay, if anything now, Azimio want to drive their agenda, at least now they can bank on Central also kwamba they will have enough followers to drive the agenda. Kama juu sasa maandamano, if Maina Njenga was this active, ungeona maandamano ile ujuai kuona. Maandamano okay, ingekuwa different scenario. So they are gaining 100%. Okay. Dunia na mambo hii mambo ya Maina Njenga hii. Mimi unasema hii Mungiki ni kitu ambayo iliisha. Au kitu ambayo tutaki. Hii kitu iko ndugu yangu. Wale ambao wanaishi Nairobi kama sisi tunajua. Ukitaka kujua hii kitu iko. Wewe angalia ile matatu anabeba watu area yako. Kuna jamaa iko kwa pale kwa stage. Anachukuanga 50 mia. Kazi yake ni nini? No, hiyo ni different. Ni manamba kwa kila mahali. Manamba kwa kila mahali wanachukuaga pesa ya stage. Hata ukienda unaongelea nani? You see, stage ina watu ambao they kinda wamebuy your place. Yes. Alafu if you bring your car, hizo vitu unasema zote tunajua. Sako nini watoto tunasema hizo, unasema najua. Wachana mambo ya sako, wachana stage. Kuna vijana wa mtaa pale wanarokota hizo vitu, wacha hiyo. Kuna jamaa wa mtaa huyo unasema anarokota hizo vitu, hiyo pesa napeleka wapi? Kwa sababu gani? Wewe ukiweka gari yako ukienda kwa stage lazima uungane kwa hiyo sako, unanipata? Kuna hiyo sako, sawa? Hiyo sako tusaungana nayo kidogo tu. Omolo, sijui ngani yako iko na ka feedback no na commute, but I'll be giving you kidogo. So unanipata? Watu bado iko anataka kupea proof vingine. Enda market hapa, unajua market huwezi fungua palipopote kuuza hapo market pako uone hao watu wako mshuri yao. Sasa blanda iko wako paka kwa polisi. Kuna watu wao wako paka kwa polisi. Kuna group yao umechukua paka polisi. Kwa sababu gani? Wanafanya kazi kwa polisi. Kama wewe umenunua matatu, unataka kuweka kwa matatu barabara, lazima ukuwe na license number 1 ya serikali, sawa? After 2 lazima ukuwe na sako, sawa? Kwa sababu hii sako ndio inapewa pesa, si ndio? After sako, so kuna kijana anasimama pale. Hata si kijana ya mtaa, hiyo ni kijana ya group anapelekwa pale. Achukangi pesa nyingi, saa nyingine ni mbao 30 50 kwa kila matatu. Na ukikataa kutoa hiyo pesa, hata kama uko kwa hiyo sako, hiyo matatu haitabeba. Let me ask you, I don't know. I have no information about. In any case, it's a topic I'm really not very conversant with, but I'm really trying. Yeah? Now, let me ask you, depending on what you're saying. Now, your 20 bob, how does it go to benefit the group at large? Because kama it's an individual receiving the 20 shilling, how does it reach the leader or the chairman or the group or how? So that because it's a group, right? How do they run the group? How does this money eventually reach? Because it's one thing to claim that really be assertive about. Let me help him. Dunia ina mambo. Nishawahi kuwa na matatu kadhaa personally. Okay. Na pia nishawahi kuengage operators mpaka nilikuwa nimeongoza, hata kama maybe mlikuwa mnaangalia, hata bado iko katika archives za many media.
around 2013 2014, niliongoza nikaregister hata a national association ya matatu operators, ilikuwa inaitwa Reformed Matatu Operators Association, and I wanted to help them bring a lot of reforms katika sector ambao nilikuwa nimeweka a lot of stipulate a lot of things. Moja ilikuwa ni trainings, first aid, merit wafanyiwe, so and a lot of things. Now how they operate katika stage iko hivi. Ukiona huyo kijana anachukua 20 bob, huwa yuko peke yake, huwa kuna mwingine ako pale kando na kalamu na karatasi akiandika. Sasa huwa kuna chairman wa hao vijana katika every stage, lakini yeye huwa kuji katika field, lakini yeye ndio huwa ana implement sanctions kwa wale makondakta ambao wamekataa kulipa. They know how to deal with them, so huwa kuna kijana anaenda anachukua, lakini huwa kuna mwenye anaandika. So at the end of the day, na wanafanya katika shift, by the way, maybe anakuja anachukua kama 3 hours, alafu anaenda pale kando anaenda kupeana accounts. Okay, nimesanya 3000, anaambia okay, shika hii yako 500, and then the rest wanagawanya wale, ile group iko pale. So ile group iko pale, they have hours of operating. If there are 9, maybe they can say this one operate 3 hours, you go, this one operate 3 hours, you go. So, and they control that place. That is how they operate. That is how they earn their living. And normally they are ex-matatu operators, like they have been there, they have been conductors, or they have been drivers. The big question now that is coming into my mind is, why matatu? Why not other hawkers? Why matatu? No. Matatu is a soft spot. It has a quick cash. Just the way also traffic, they find matatus to be, a cash cow. Sababu matatu conductor huwa kona pesa kwa mkono kila wakati. Oka unajua atakwambia usijeuza, nimezunguka, jua imenipiga, lakini conductor gari ikienda ikipiga round, pesa ziko pale mkononi. So it is a soft spot. I'll try to research about that, because I really need to find out some of these things, because really sound interesting. Now, allow me to have Ashley just one moment to nina mambo. Allow me so that to a balance kidogo. Ashley, vipi? I'm Zuri sana. Hope everybody is okay. Good to have you. Habari ya masiku? Zuri sana. I hope you are doing good. Glad to have you. Karibu sana kwa show. Asante. So my point on Mungiki, when I heard Gachagua speak, I was concerned, because if they know who the leader of Mungiki is and who is reviving what should be a terrorist group, they need to catch the leaders instead of telling parents to watch their children not to be influenced. And I know, Jex, you are asking, how is it that Maina Jenga tried to run and he was defeated, yet now he seems like he's gaining traction. If you look at the elections, he did not participate. He was a silent partner of Azimio. He wasn't a strong partner. But now, from my opinion, is that he's the one who is actually, he didn't utilize anybody to try and convince the Kikuyus to vote, whether maybe they thought they were going to win another way. He didn't really work hard to push Kikuyus to vote for Azimio. But I feel like he's been pushed in the corner. He has no support. He's been going to Azimio. You see, he was with Gaucho. So he may be paying, I believe, Maina Njenga behind the scenes and pushing him, and he's the push that he's pushing. And people are so desperate right now. And Ruto and Gachagua understand that it is so easy for them to just go and give those youth just a little money and put them in the field to where they're now paying them to be in the army. So it is very easy now. They are like, they are so poor. There's so much need that it is so easy they are vulnerable. So it is so easy for someone to get into crime. It is like when you're like in America, there are some places where they are poor. So most people there, you find they do drugs. It's like in Kibera, their children, their girls start having
sex when they are young because of the poverty, their kids do drugs. It's the same thing as now that they've pushed the Kenyans where they are. It is so easy for them to be influenced to do something else. So even Mungiki is right. The ground is right for such an organization as this time. But I think if they have their intelligence and they know that even though it is Uhuru, let's say it's true that Uhuru is doing it, I don't think they need to come and tell us. They need to take action. They don't need to until our kids get into those gangs and then you kill the kids. And this thing of them not dealing with those big cats is a thing in Kenya, because even this